Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan selamat pagi semua. Tengah hari dah. Selamat tengah hari semua. So, hari ni kita akan habiskan ionization energy. Okay, and then kita akan tengok sikit lah soalan tutorial kelas 4. Okay, so, oops. So, kita nak tengok learning outcomes yang kita akan cover untuk subtopic part B adalah kita akan define the first and second ionization energy which we already have covered during your lecture last week. Okay, masa hari Khamis. Okay, ni kita akan tengok analyze variation in the first ionization energy across the period and down the group. So, trend yang kita akan analyze adalah untuk first ionization energy sahajalah. Okay. And then kita akan explain the increase in the successive ionization energies of an element. And last but not least, kita akan deduce the electronic configuration of an element and its position in the periodic table based on the successive ionization energy data. Okay. So kita recap sikit lah apa maksud first ionization energy. So nama pun first, okay. So maksudnya IE yang pertama lah. Okay, it is a minimum energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gases atoms. Okay, and then unit dia adalah kilojoule per mole. So untuk first ionization energy, kita remove the first electron lah. Kita remove the first electron from the outermost shell. Okay, so bila dia kata minimum energy required untuk remove 1 mole of electron from 1 mole of gases atom, which means that kita akan remove 1 mole electron from this gases atom lah untuk form this gases ion. Okay, so delta E dia adalah IE1 lah, first IE, okay. So the first IE must be larger than 0 lah, sebab tak akan ada less than 0 sebab kita perlukan, kita absorb energy untuk remove the electron. Okay, and then kita ada example dekat sini. Okay. Ya, Wang? Katalah tertekan. Okay, it's okay. Okay, and then kita ada example, kita ada sodium. Okay, bila dia remove 1 mole of electron, dia form 1 mole of sodium cation ion. Okay, and dia punya delta E adalah dia punya IE yang pertama. So first IE is 496 kilojoule per mole. Okay, so itu untuk first IE. So second IE, second ionization energy. So it is the energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gases ion. So sekarang dah tukar jadi gases ion lah. Okay, because kita remove the second electron. So remove the second electron daripada ion yang tadi mula-mula kita dah remove electron tadi. So tadi kita dah remove 1 mole of electron daripada gases atom to form this gases ion. Okay, now kita nak remove lagi electron daripada this gases ion. Okay, untuk form X2 plus ion pula. Okay, so delta E dia adalah IE2, second IE. So remember that second IE will always bigger than the first IE. Okay, sebab bila kita nak remove daripada the positive charge atom, okay, dia dah lagi ada banyak lagi positive charge dekat nucleus compared to the negative electron. So dia punya attraction towards the nucleus tu lagi kuat. So dia perlukan more energy untuk remove the second electron compared to the first one earlier. Okay, so that is why the second IE will always bigger than the first IE. Alright, so for example, we have the sodium example again. Okay, to form sodium ion, to form the sodium 2 plus cation ion, dia punya delta E you see 4,560 kilojoule per mole. Like berkali-kali ganda lah compared to the first one. Okay, so itu untuk second IE. Alright, now kita nak move on tengok kepada general trend untuk first IE. So kita punya trend untuk ionization energy, kita fokus dekat first ionization energy. So ni yang general trend, okay. So generally across the period from left to right, the first IE increases. Okay, and generally down a group, okay, the first IE decreases, makin menurun. Okay, so macam mana kita boleh tahu yang ini increases, down the group decreases? So kita ada factors yang affect that result lah, that ionization energy.
So the first one is effective nuclear charge, or we call it ZEF. So you know how to find ZEF already because we already learned it during the part A atomic radius. So ZEF is Z minus dengan S. So Z is the proton number, S is the number of inner electrons. Okay, and then the atomic radius punya factor, and then last one shielding effect. Okay, so atomic radius punya factor ni dia actually explain trends untuk kedua-dua lah, period dan juga group. Okay, if you see saya buat bracket ni, the overlap lah untuk atomic radius ni. Okay, sebab atomic radius punya factor dia explain the trends across the period dan juga down the group. Okay, but for effective nuclear charge, dia only explain trends of IE across the period dan juga shielding effect. Dia ada kena mengena dengan changing in energy level, and so kita akan explain untuk down the group. Okay. So now let's see the first case, which is across the period. So we know that across the period, from left to right, the first IE increasing. So kenapa? So kita tengok dia punya explanation. So across the period, okay, atomic radius decreases. Why? Because the number of proton increase. Okay, bila across period, kita punya atomic radius makin kecil kan sebab number of proton kita increase. Dan kita punya ZEF pun increase. Okay, so bila ZEF increase, the positive charge felt by the valence electron lagi stronger lah kan sebab tu distance between the electrons and nucleus decreases. Sebab dia punya electron, valence electron tu are held more tightly towards the nucleus. Okay, so kita boleh kata nucleus attraction towards the valence electrons becomes stronger. Okay, so bila attraction lagi kuat, more stronger, more difficult to remove the valence electron. So bila lagi susah, lagi perlukan banyak energy. So more energy is needed to remove the valence electron. Okay, thus first ionization energy increases from left to right across the periodic table. Okay, so itu untuk across the period lah. Okay, IE increase. Dia ada kena mengena dengan ZEF, factor ZEF dan juga atomic radius. Okay. Now, second case kita tengok down the group. Okay, for down the group punya trend, so kita tahu down the group, size of atomic radius become larger or increases. So atomic radius increases or becomes larger lah because number of shell increases sebab down the group N makin tinggi. Okay, so bila N makin tinggi, shielding effect pun increase. Okay, so what happen bila shielding effect increase? Okay, the electron are held less tightly towards the nucleus. Okay, sebab the distance between the electrons and the nucleus increases. Okay, so bila distance between the electron and nucleus increase, okay, so nucleus attraction makin weaker. So the attraction between the nucleus and valence electrons becomes weaker. So bila weaker attraction tu, it's easier to remove valence electron. Okay, so less energy is needed to remove the valence electron. Thus, the first ionization energy decreases when going down the group. Okay, so jelas ke tak jelas? Jelas. Alright. Okay, Jelas. good. Alright, so now kita nak tengok anomalous case. So yang tadi yang kita belajar tadi tu adalah general trends yang sepatutnya berlaku, okay, bila kita nak tengok general trend of ionization energy across the period. Okay, dan juga down the group. Okay, but kita ada anomalous case of IE when it comes to across the period lah. Okay, so the increase of IE with proton number. Okay, so ini kita akan bincang untuk across the period lah. Okay, so ada anomalous dekat across the period ni. It's not uniform. Okay, kenapa? So if we see at period 2, ada 2 cases yang anomalous. Yang pertama between group 2 dan juga group 13, which is between beryllium atom dan juga boron. Okay, and then second one is between group 15 dan juga group 16, between the nitrogen and oxygen. Okay, and then sama juga dekat period 3 ada 2 cases juga between group yang sama cuma elemen yang berbeza lah. So contohnya period 3 between group 2 dan juga group 3 between the magnesium and aluminium.
And then between group 15 dan group 16, phosphorus and sulfur. So ada 4 apa ni orang kata cases between these 2 period lah yang ada anomalous case. So let's see the variation of first IE across period tu. Kita nak tengok apa yang anomalous, apa yang different. So apa maksud anomalous ni? Anomalous ni maksudnya different, yang abnormal, yang tak ikut trend yang sepatutnya. So kita panggil dia anomalous. Okay. So apa yang differentnya, apa yang abnormalnya dia punya trend dekat period 2 ni untuk first IE. So kalau kita tengok between group 2 dan juga group 13. So kita tahu across period, okay, across period dia punya first IE should be increases. Okay, increases across period. But if we see between the beryllium and boron between group 2 and group 13, sepatutnya after 900 untuk beryllium, untuk boron dia punya first IE should be more than 900. Okay, sepatutnya makin increase. But then kita tengok boron ni dia slightly lower dia punya IE compared to beryllium. Okay, which is supposedly tak boleh berlaku macam tu lah, tapi berlaku. Okay, same goes to N dengan O juga. Okay, between group 15 and 16 dekat period tu, sepatutnya increases lah. Sepatutnya oxygen dia ada more IE compared to nitrogen. But dia punya oxygen punya IE is slightly lower compared to nitrogen. So, same goes to dekat period 3. So, dekat sini between magnesium and aluminium, sepatutnya more than 738, but appears that aluminium dia punya IE lower than that. Okay, sama juga dengan phosphorus dan sulfur, dia tak ikut trend lah. Okay, so if we look the trend using the graph, okay, so kita tengok kat graph, kita boleh nampak dengan jelas lah yang sepatutnya kita punya IE sepatutnya makin meningkat macam ni. Okay, tapi dia ada kejap naik, turun. Okay, so sebabkan anomalous case ni. Okay, so kita akan tengok anomalous case ni dekat period 2 dan period 3. Okay, now let's go untuk first case. So first case is anomalous case 1, which is between period 2. So anomalous case 1 ni is between group 2 and group 13 dekat period 2. Okay, so between beryllium dan juga boron. So kita bagi tahu, statement kita adalah kita tahu first IE of BE is larger than B. Okay, so kita nak tahu kenapa first IE beryllium is larger than boron. Okay, so kalau kita buat dia punya first IE punya equation, it will turns out like this lah. Okay, and then kita buat dia punya electron configuration. Okay, so kita boleh nampak lah dekat mana kita remove that electron. Okay, so kalau dekat beryllium kita remove the first electron from 2s orbital, and then sebab tu kita ada 2s1 at the end of the reaction. Okay, and then ni pun sama, kita remove dekat 2p1 sebab tu lastly after the IE dah tak ada dah 2p tu kan, tinggal 2s tu saja. Okay, so untuk kita explain the reason untuk why the first IE of beryllium is larger than boron, kita kena buat dia punya electronic configuration. So, kalau kita buat dia punya electronic configuration untuk beryllium, it is 1s2 and 2s2. And then untuk boron, 1s2, 2s2, 2p1. So, kalau kita tengok kat sini, beryllium kita ada fully filled 2s orbital. Okay, and untuk boron kita ada partially filled 2p orbital. So, kita tahu partially filled is less stable compared to fully filled. Okay, so apa berlaku kalau kita remove the electron from less stable? So, kita perlukan less energy lah sebab dia memang dah less stable kan. So, easier to remove the electron compared to the fully filled orbital. So, kita nak explain, kita explain dulu yang ini. Okay, kita explain yang fully filled 2s orbital. Kenapa BE lagi tinggi? Okay, sebab more energy is required to remove electron from a fully filled 2s orbital in beryllium atom. Kenapa? Because the electronic structure of beryllium atom is more stable than expected. Okay, to the first point. Second point,
kita explain kenapa partially ni, kenapa boron yang sepatutnya lagi tinggi makin rendah, kan? Sepatutnya boron kan tinggi dia punya IE compared to beryllium. So kita kena explain jugalah. So because moreover the electron in 2p orbital of boron atom is higher in energy, hence less stable and is easier to remove. So ada dua sebab lah. Okay, yang pertama sebab dia partially filled. Kita dah explain dekat yang pertama ni. Kita cakap yang kita remove the beryllium electron from the fully filled. So secara tak langsung kita dah explain jugalah yang partially filled ni. Okay, and then second one sebab 2p orbital dia punya energy level dia lagi tinggi daripada 2s orbital. So lagi senang nak remove electron sebab dia less stable. Okay, so itu untuk explanation of anomalous case between group 2 and group 13 for period 2. Okay, sama juga. Okay, masih dalam case yang pertama tapi sekarang dekat period 3 masih between group yang sama. Okay, tapi sekarang kita punya elemen berbeza lah. Magnesium dan aluminium. So sama juga sebenarnya dia punya explanation. Okay, first IE of magnesium is larger than AL. Okay, sebab kita present dia punya electronic configuration dulu. So if you can see here, magnesium dia ada fully filled 3s orbital. Maksudnya first electron kita remove from the fully filled 3s orbital. Okay, and then untuk aluminium, the first electron that is removed is from the partially filled 3p orbital. So, explanation pun samalah. Sebab apa? More energy is required to remove electron from a fully filled 3s orbital in magnesium atom because the electronic structure of magnesium atom is more stable. Okay. Moreover, the electron in 3p orbital of aluminium atom is higher in energy, hence less stable and is easier to be removed. Okay, so explanation dia sama lah. Alright. Now, kita nak tengok second anomalous case. So, between period 2 tapi sekarang between group 15 and group 16. So, between nitrogen and oxygen. So, sepatutnya oxygen lagi tinggi but in this case nitrogen lagi tinggi dia punya IE compared to oxygen. So, why is that so? So, kalau kita tengok between N dengan O. So, untuk nitrogen, the first electron that we remove is from the half-filled 2p orbital. Compared to oxygen, the first electron that is to be removed is from the partially filled 2p orbital. Okay, so half-filled between half-filled dengan partially, half-filled lagi stable. Okay, so dekat sini kita kata so first kita buatlah dia punya electronic configuration macam biasa untuk kita tunjukkan yang ini adalah half-filled 2p orbital, ni partially filled 2p orbital. Okay, next. Kita bagi tahu yang more energy is required to remove electron from a half-filled 2p orbital in nitrogen atom than a partially filled 2p orbital in oxygen atom. Kenapa? It is because half-filled orbitals are more stable than a partially filled orbital. Okay, so ada lagi satu reason yang menyebabkan kenapa oksigen lagi senang untuk kita remove the first electron. Okay, selain daripada factor partially filled tu, sebabkan the two electrons that occupy in the same orbital in oxygen experience considerable electron repulsion and is easier to be removed. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, kalau kita buat dia punya orbital diagram. Okay. Sekarang kita lukis dia punya orbital diagram untuk nitrogen dan oksigen. So, 1s, 2s, 2p. Wait a minute. So, untuk oksigen, 1s, 2s, 2p. Okay. So, untuk nitrogen, 1s2, 2s2, 2p3. Okay, untuk oksigen 1s2, 2s2, 2p4. Okay, so what does it mean by dia kata two electrons that occupied in the same orbital 2p in oxygen experience considerable electron repulsion. So basically semua ada repulsion between the electron, kan? Okay, but exceptional untuk yang ini, okay, dia ada two electron in the same 2p orbital, okay, for oxygen. So dekat sini, dalam satu orbital ada dua elektron. So dia ada quite an electron repulsion dekat situ. Okay, so bila ada repulsion yang
agak besar dekat situ. So diorang saling pull away each other kan. So bila diorang saling pull away each other sebab ada repulsion, diorang pull away pula, push away. Okay, sebab repulsion kan. So lagi senang lah maksudnya nak remove sebab dekat sini dia diorang dah ada repulsion. Okay, sebab tu kita kata kat sini, the two electrons that occupy in the same orbital in 2p of oxygen atom experience considerable amount of electron-electron repulsion so that and because of that, it is easier to be removed. Okay. So, sama juga kesnya dengan untuk period 3 between phosphorus and sulfur. So, kesnya samalah half fill dengan partially fill juga. So, untuk phosphorus, kita remove the first electron from the half fill 3p orbital. While for sulfur, kita remove the first electron from the partially filled 3p orbital. Okay, so dekat sini, kita tahu more energy is required untuk remove the half fill from untuk remove electron from the half fill 3p orbital. Sebab apa? Half fill lagi stable compared to partially filled orbital. Okay, and then yang reason yang kedua sama juga lah. Two electrons that occupy in the same orbital in S atom experience considerable electron-electron repulsion. So dia punya situation sama dengan dekat oksigen ni lah untuk sulfur. Okay. Jelas ke tak jelas? Jelas. Jelas. Alright, good. So itu untuk anomalous case. Okay, so untuk anomalous case dah habis lah. So awak kena tahu ada 4 lah. Yang pertama between beryllium dengan boron. Yang kedua between nitrogen dan oksigen untuk period 2. Untuk period 3 between magnesium and aluminium dan juga between phosphorus and sulfur. Okay. So now kita nak tengok last part of IA ni lah. So iaitu successive ionization energy. So dekat sini kita tahu in general, okay, successive ionization energies always increase. So apa maksud successive ionization energy ni? IE1, IE2, IE3, IE4, IE5 sampailah habis semua elektron kita remove from that atom. So itu kita panggil successive IE. Okay. Maksud kat sini, kenapa successive IE always increase? Because each subsequent electron is being pulled away from an increasingly more positive ion and that requires more energy. Okay, so setiap kali kita remove, okay, first electron kita remove from the atom kan. So still ada attraction but not much. Okay. But then kita nak remove the second electron. Okay. The nucleus now dia dah jadi more positive lah. Sebab dia dah jadi positive cation kan. So positive cation dia punya tarikan lagi kuat lah. So lagi perlukan banyak lagi energy. Okay, and then kita nak remove third electron. Lagilah positif from the plus 2 ion kan. Plus 2 cation. So lagilah perlukan banyak energy. And then untuk the third, fourth, fifth lagilah makin positif ion tu kan. So makin positif ion tu makin kuatlah attraction dekat towards the valence electron. So sebab itu kita nak remove the third, fourth, fifth electron tu kita perlukan lagi banyak energy. Okay, sebab kita punya ion makin lama makin positif. Okay, look at here. Look at the example here we have beryllium 1s2 to s2. Okay, so kalau awak tengok ini, okay, first one kita nak remove first electron daripada beryllium. Okay, so dapatlah beryllium plus. Okay, so first IE tak ada masalah lah, 899 kJ per mole. Normal lah. Okay, now. Sekarang ni kita nak remove the second electron from the cation now. Positive one cation. So, dia perlukan lagi banyak energy compared to the first one. Okay, sebab sekarang ni lagi kuat lah tarikannya. So, sebab itulah IE second besar daripada IE yang pertama. So, 1757. Okay. Now, kita nak remove the third electron from the 2 plus cation of beryllium. So, lagi positif lagi kuat lagi tarikan lagi. So, lagi perlukan banyak energy. So, that's why kat sini IE dia makin lama makin bertambah. So, kalau dia nak remove the last electron from Be3+, lagilah banyak energy diperlukan. So, IE dia akan lagi besar lah, higher than IE3. Okay. So, itu maksud successive ionization energy lah. Okay. So,
kita nak tengok increasing of successive ionization energy dalam elemen-elemen yang saya tunjukkan lah, between hydrogen sampailah nitrogen. Okay, so sebab untuk explain kenapa increasing of successive IE ni, kenapa IE sentiasa bertambah. Okay, so kita boleh kata when electrons are removed from an atom, okay, repulsion among the remaining electrons decreases. Yalah, sebab kita remove electron, so electron makin kurang. So bila electron makin kurang dalam atom tu, makin kuranglah repulsion among the remaining electron. So now bila kita dah ada kurang electron, tapi kita punya proton number remain the same. Okay, so dekat sini remaining electrons are closer towards the nucleus and being pulled towards the positively charged nucleus. So sekarang ni dia makin positif lah, positive compared to the negatively charged electron. So positif lagi besar daripada negative charge. So dia punya tarikan lagi kuat lah. Okay, so kita boleh kata juga attraction between the nucleus and valence electrons become stronger. So bila attraction lagi kuat, more energy is required to remove the subsequent electrons. Contohnya nak remove the second, third, fourth, fifth electron from the positively charged ion. So that is why successive ionization energy of an element increases. Okay, so kita bagi contoh macam ni lah. Okay, so kalau kita tengok contoh, dekat boron contohnya, dia sentiasa meningkat lah, tak ada yang tiba-tiba sama ataupun menurun. Semua dia akan increases lah, i.e. dia akan makin lama makin meningkat. Okay, sebab lagi susah nak remove elektron yang hujung-hujung tu. Alright. Now, kita nak pergi kepada masih dalam successive IE. Tapi sekarang, kalau awak perasan, okay, dekat kita punya IE, successive IE kita ni, ada sudden increase. Okay, kalau awak tengok dekat sini. Okay, untuk beryllium, untuk lithium, kita ada sudden increase dekat sini. Okay, untuk beryllium kita ada sudden increase dekat sini. Untuk boron ada sudden increase dekat sini. Okay, untuk carbon dekat sini ada sudden increase dan untuk nitrogen dekat sini sudden increase. Okay, now, kenapa ada sudden increase tu? So, a sudden increase in successive IE occurs between the removal of the last valence electron and the removal of the first inner electron, which closer to the nucleus. Okay, maksudnya, bila kita remove the last valence electron, then kita nak remove the first inner electron, dekat situlah ada sudden increase. Okay, maksudnya bila kita nak remove inner electron, first inner electron ni, dia perlukan tiba-tiba dia perlukan banyak energy. So inner electron kan, dia punya attraction between the nucleus dengan electron lagi kuat. Okay, sebab tu ada sudden increase. So if we see here, kita ada contoh dekat sini, kita ada beryllium. Okay, kat sini contoh. So kita ada contoh beryllium kat sini. 1s2, 2s2. So dekat sini saya lukis. Okay, kat sini ada nucleus. Okay, ada n equals to 1 refers to 1s2. N equals to 2 refers to 2s2 lah. Dekat sini ada 2 electron from n equals to 2. 2 electron from n equals to 1. Okay. So, kita nak remove first electron. Kita remove daripada n equals to 2. First IE kita remove daripada n equals to 2. Jadilah 1s2, 2s1. Okay. Next, kita nak remove the second electron. Okay, kita nak remove the second electron daripada 1s2, 2s1 tadi ni. Nak remove second, so tak adalah dah ni. Okay, tinggal 1s2 sahaja. So 1s2 ni adalah inner electron. Which means that the second electron that is removed just now is actually our last valence electron. Okay, so bila kita nak remove the third electron, kita actually remove the third electron from the first inner electron 1s2 ni. Kita nak remove first inner electron. So inner electron tarikan dia kuat. Okay, so dekat sini, daripada dia remove daripada last valence electron, tiba-tiba nak remove first inner electron, of course lah dia ada big jump kat situ. Ada sudden ataupun drastic increase. Sebab inner shell lagi kuat dia pun tarikan compared to the valence shell.
Okay, sebab tu kita ada sudden increase in successive IE. So, if we look here at this table here, okay, yang saya dah tandakan yang ada sudden increase tu. So, kalau kita buat dia punya electronic configuration for each of the element. Okay, so for untuk H dengan HE dia tak main lah sebab dia 1s2, dia memang dekat dengan nukleus. Okay, starting from lithium. So 1s2, 3s1. Okay, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1. 1s2, 2s2, 2p2. 1s2, 2s2, 2p4. 2p3. Sorry. Okay. So, kalau tengok sini, inner electron kita adalah shell yang lagi sebelum tu lah kan. Maksudnya, kita ada n equals to 1 dengan n equals to 2 kat sini kan. Saya ada salah buat, sabar. Saya salah tulis. Here. Tak perasan. Kat sini 2s1. Okay. Alright. So, kalau kita perasan dekat sini, okay, ini adalah inner electron. Ini pun inner electron. Ini inner, ini inner, ini inner. Okay, now. Kita nak remove, kalau perasan sudden increase tu, okay. So, here. First electron, yang inilah. Okay. Dia outermost, dia valence electron. And then dia nak remove electron second daripada inner electron. Ada sudden increase. Dekat sini. Okay. Perasan tak? Alright. So, untuk beryllium pun sama. Okay. The first two electron kita remove from the outermost shell. Bila kita nak remove the third electron, okay, third electron nak remove, okay, kat sini, dia ada sudden increase. Sebab third electron tu kita remove daripada inner electron. Sama juga macam boron. Okay. The first three electron, dia punya increase dia agak uniform lah, okay. Dia increase dia agak stable lah, 800 ke 2000 ke 3000 tu normal. Tiba-tiba, dekat fourth electron here, jadi 25,000. So, sudden increase. Kenapa? Sebab dia nak remove daripada inner electron. Okay, remove daripada inner shell. Okay, sama juga dengan carbon. The first four increase macam biasa. Dia increase steady lah, dia increase tu. Tiba-tiba dekat fifth electron. Okay, sebab dia remove from inner electron, dia sudden increase. Sama juga dengan sinilah, kat nitrogen. The first 5 electron tak ada masalah. 1, 2, 3, 4, 5. Increase steadily je. Okay, tiba-tiba dekat the 6 electron, okay, sebab kita remove from the inner electron, dia jadi tinggi tiba-tiba. So, itu kita panggil sudden increase. So, sudden increase ni bila kita remove the first inner electron. Okay, sebab tu ada sudden increase. Jelas ke tak jelas? Jelas. Jelas. Okay, jelas eh. Kalau tak jelas, boleh tanya saya. Okay. Now, disebabkan kita boleh tahu ada sudden increase tu kan. So, kita boleh determine the electronic configuration of an element dan juga position in the periodic table just based on the successive ionization energy data. So, ada dua method lah. Yang pertama, kita boleh determine the ionization energy ratios. Dan yang kedua, kita boleh determine the difference in ionization energy. Which I prefer you to use this ratio lah compared to the difference. Okay, I will tell you why. Okay, kita tengok yang pertama, example yang pertama. So, this question kita akan guna kedua-dua method. Okay, so dia bagi kita 4 successive IE untuk atom X. Okay, so IE yang pertama 899, 1757, 14848, 21,000. Okay, so the first question asks you to predict the group in the periodic table. So, bila predict group, maksudnya kita kena tahu number of valence electron. Which is why we can use the successive IE punya data. And then disebabkan kita dah tahu group dia, kita dah tahu valence electronic configuration, kita boleh tulis dia punya electronic configuration if dia bagi kita period. So kalau soalan tak bagi kita period, maksudnya kita just tulis dia punya valence electronic configuration. Kalau soalan bagi kita period, which means dia suruh kita buat complete electronic configuration. Okay. Now kita tengok method 1.
kita nak guna IE punya ratio. So IE punya ratio, okay, pertama kita ada 4 IE kan. So second IE divide by first IE, dapatlah ratio kita 1.95. And then third IE divide by second IE, dapatlah ratio kita 8.45. And then the fourth IE divide by third IE, dapatlah 1.41 ratio kita. So if you look at here, kita nak cari yang ada sudden increase kan, sebab kita nak tahu yang kalau ada sudden increase tu maksudnya dia inner electron. So kita boleh tahu dia punya number of valence electron. Okay. So sekarang ni kita tahu yang the highest ratio here is between IE3 dan juga IE2. Maksudnya bila nak remove the third electron dekat third IE ni, ada sudden increase. Sebab tu ratio dia paling besar. Okay. Maksudnya kita remove the third electron daripada inner electron. Okay. So dekat sini kita explain. Since the highest ratio is IE3 over IE2, it means that more energy is required to remove the third electron. Okay. So, thus, the third electron is removed from the inner shell. So, kita tahu lah yang third electron tu kita remove from the inner shell. So, kita tahu third electron daripada inner shell. So, kita tahulah atom X tu ada 2 valence electron. Okay. So, bila dia ada 2 valence electron, kita tahu dia dalam group 2. Okay. So, since atom X is in period 2, sebab soalan bagi tahu kan. So, the complete electronic configuration is 1s2, 2s2. Okay. Kalau soalan tak bagi kita period, basically kita tulis valence electronic configuration. Contohnya kalau kita tahu dia group 14 contohnya. Okay, contohnya. So dia tak bagi kita period kan. So tapi kita tahu dia ada 4 valence electron. Okay, so dia dalam, so yang kita kata dekat sini adalah S block dengan P block Okay, so dia P block kan. So dia NS2 and P2. So kita tulis dia punya valence electronic configuration macam ni sajalah. Okay, sebab dia tak bagi kita period. So N tu boleh jadi N equals to 3, 4, 5 dan sebagainya. Okay, tapi kita tahu dia ada 4 valence electron. Sebab itulah NS2 and P4 dalam group 4. NS2 and P2 dalam group 14. Okay, itu kalau dia tak bagi tahu kita period. Okay. So, second method kita nak guna difference in IE. So, difference in IE ni saya tak recommend sangat sebab takut awak salah lah juga kan nak cari difference in IE ni. Sebab nombor dia agak besar kan. Okay. So, kalau kat sini awak nampak difference between the third dengan second IE paling besar lah 13,091 kJ per mole. Okay, sama juga dia punya explanation. Since the highest difference in IE3 minus IE2 is the highest, it means that more energy is required to remove the third electron. Thus, the third electron is removed from the inner shell. So, atom X ada 2 valence electrons, so dia group 2. So, dia punya complete electronic configuration is 1s2, 2s2. So, kalau saya lagi suka awak guna ratio sebab first nombor tak besar lah, dia punya jawapan nombor tak besar. And awak boleh senang nampak dia punya highest ratio dia kat sini. Okay, jelaslah kat sini. Awak tak buat mistake lah. Okay. So, selain daripada 2 metod tersebut, kalau soalan bagi kita dalam bentuk plot. Okay, graph plot macam ni. Plot of successive IE. Okay. So, kat sini, kita boleh guna juga. Okay, macam mana kita boleh nampak the big jump here, the sudden increase. Okay, dekat sini daripada third nak pergi kepada fourth ni kan. Bila dia nak remove fourth electron, dia ada big jump kat situ. Okay. Sorry. So ada big jump kat situ. Okay, so kita tahulah sebenarnya ini adalah dia punya valence electron. Ini dia punya, the fourth electron is removed from the inner shell. Sebab tu dia ada drastic increase. So kita tahu yang ini, 3 ni adalah valence electron. So quite simple actually kalau dia bagi kita plot macam ni. Lagi senang nak cari sebenarnya. Okay. So nak explain macam mana, lebih kurang samalah.
Okay, first kita cakap there is sudden increase ataupun awak boleh kata there is a drastic increase ataupun big jump. Okay, any of these terms are acceptable. Okay, so there is sudden increase in ionization energy from IE3 to IE4. So indicates that more energy is required to remove the fourth electron. Okay, so we can say that sebabkan more energy is required, so the fourth electron is more difficult to be removed. So it means that the fourth electron is removed from the inner shell. Okay, kalau kita tahu yang fourth electron daripada inner shell, so yang lebih yang awal 3 tadi tu adalah valence electron. So the element has 3 valence electrons. So dia dalam group 13. Okay, so dia tak bagi kita period, so kita buat dia punya valence electronic configuration dia. Okay, so akan ada 3 valence electron dalam group 13. So NS2 and P1. Okay. Alright. So settle lah untuk part B, ionization energy kita. Okay. Setakat ni semua okay? Faham ke? Jelas tak? Okay. Okay. Alright. So, ini je yang awak akan belajar, okay? So, awak kena tahu apa itu first IE, second IE apa. Okay. Awak kena tahu trend, general trend of IE dan juga across period dan juga down the group. Okay, awak kena tahu anomalous case untuk first IE. Awak kena tahu the successive IE dan macam mana kita nak determine the group dan juga valence electronic configuration untuk from the plot ataupun from the data of successive ionization energy. Okay, so tu yang awak kena faham lah untuk part B ionization energy. Okay, so kita dah habis belajar IE. So you can proceed with your assignment lah. So basically I think ada 2 soalan daripada 4 soalan cakap pasal IE. So you can do that question if you want. Okay, and then ada soalan yang pakai pasal radius pun you boleh buat juga. And then last one soalan I think pasal metal oxide. Okay, metal dengan metal oxide tu. But kita dah belajar time kuliah, so I think that should be no problem lah. You can proceed to answer your assignment question because like I am open to receive your draft untuk your assignment, your first draft untuk assignment by next week lah. Okay, sebab kita dah berapa belas lah? 17 hari bulan. Next week 18 ke 19 hari bulan. Dan kita hantar 30 September kan. So it's a nice day lah untuk awak hantar next week tu memang nice lah untuk awak hantar first draft awak. Untuk saya check before awak hantar final answer. Alright. So, now kita nak tengok sikit soalan tutorial. Kita nak tengok dalam 2 soalan. Okay. Before kita end our session. So, kita tengok question yang number 5. Okay. Okay, so question number 5 dia kata, define the term first and second IE. So, untuk soalan A ni, pertama you akan bagi definition lah. Definition apa? By words lah, saya nak dalam bentuk ayat, word sentence. Okay, first IE is the minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom. Okay, and then bagi dia punya general equation. So, general equation contohnya X to form cation, ionic ion plus electron. Contohnya. Okay, ini untuk first IE lah ni kan. Okay, kalau untuk second IE, macam ni lah. So, untuk second IE lah. Okay. Tapi mesti ada ayat, okay. Baru awak buat dia punya yang ini. Okay. So, nombor 5A tak ada masalah. Dalam nota dah ada. Boleh tengok dalam nota. Boleh rujuk nota. Okay. Now kita nak tengok yang B. Dia kata, discuss the trend of ionization energy elements across the period and down the group. So, yang ini basically awak tahu. Across period, okay. IE increases. Okay, down the group, IE decreases. So, awak kena explain lah trend ni. Okay, nak explain macam mana, bolehlah rujuk nota. Nota saya dah ada. Okay, awak tengok nota saya.
Kita dah ada lah. Okay. So ini explanation yang awak boleh include dalam jawapan awak lah. Alright. Sama juga dengan down the group. Okay, you can refer to the notes. Note saya ke, note dalam kuliah ke, tak kisahlah. Okay. Alright. So itu untuk soalan nombor 1. Soalan nombor 5, sorry. Alright. Next, soalan nombor 6. Soalan ni tanya. Okay. Among the elements P, Q and R, which has the highest second IE? Explain. So, dia nak tanya siapa yang IE 2 dia yang highest. Itu soalan dia minta. And then dia suruh kita explain. So, sekarang ni, kita list downkan dia punya electron configuration untuk setiap elemen. Okay, so yang pertama kita ada P. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Dan kita ada Q. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Dan kita ada R. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. So, kita nak remove electron from the outermost shell lah, outermost yang paling valence electron lah kiranya. So, sekarang ni kalau kita tengok yang kita nak remove dekat yang valence electronnya, dekat sini lah. Yang outermost shell kita nak remove. Okay? Okay. Sekarang ni kalau kita tengok untuk first IE, kita akan remove daripada 3s2 ni. Okay? So, kita akan dapat, baki ni kita akan dapat 3s1. Okay? And then, untuk yang Q ni, kita remove daripada 3s1. So, 3s1 dah tak ada. So, dia akan jadi 2p6. Okay? And then, first IE, first electron, kita remove daripada 3p2 ni. Okay? Alright. So, dia akan jadi 3p1. Alright. Now, kita tengok second IE. So, second IE, kita nak remove second electron. So, kita nak remove daripada 3s1. So, 3s1 ni dia adalah, okay, dia masih dalam outermost shell. Okay, masih dalam valence shell. Okay, bila kita nak remove yang ni, yang dekat Q ni pula, kita nak remove daripada 2p6. So, 2p6 ni dia adalah inner shell. And then dia fully fill 2p orbital. Okay. And then last one kita nak remove from 3p1. Okay, dia adalah partially filled. Dan juga dia masih dalam outermost shell. Sama dengan ni, dia masih dalam outermost shell. So, my question, in your opinion, which has the highest second ionization energy? Which one? P, Q or R? Q. Q. Q, very good. So you answer Q. So Q has the highest IE. Sebab dia remove daripada inner shell. Okay, inner shell and then dia remove daripada fully filled 2p orbital juga. So combo kat situ. So susahlah nak remove daripada inner shell pula tu. So, macam nak explain yang kita jawab Q ni. So, kita boleh kata kat sini. Q has the highest second ionization energy. Kenapa? Because the second electron is removed from the inner 2p orbital, which is fully filled
orbital 2p6. Okay. So bagi tahu yang dia remove from the inner 2p orbital dan inner orbital 2p tu pun adalah fully filled p orbital iaitu 2p6. Okay. Kalau tengok dekat 3s2 ni memanglah dia pun remove daripada partially filled kan? Which is actually half filled kan? Which is actually stable je sebenarnya. Cuma dia remove daripada masih dalam outermost, what we call it, outermost shell lah, compared to yang ini daripada inner shell 2p6. Okay, inner lepas tu dia fully filled, so dia lagi susah nak remove electron, second electron. So Q is the answer. Okay, sebab dia is removed because the second electron is removed from the inner 2p orbital, which is fully filled p orbital 2p6. Okay, so I think we stop here. Okay, any other question before we end our tutorial session for today? Semua jelas? Jelas. Okay, tak ada soalan Jelas. Jelas. Alright, so kita stop recording.